So, good morning, our Diamond Sparkler Pledgers. As you know, our session tonight is all about the social media and how to utilize that piece on bringing a very powerful presence for you. As we all know that social media is a component that we can never ignore anymore. And we've heard in different international events that some people are only building in social media and recruiting more than 8 to 10 new front lines per day with packages around averaging between 800 to 1,200 US dollar. So social media was being a very powerful key, but most people are misusing it. So what we're gonna talk about tonight is the basics rules of building a proper presence in the social media and how you can utilize it to the maximum. يا جماعة صباح الورد صباح الفل عليكم من كل بقاع العالم. زي ما حكينا صباح الخير ومساء الخير لأنه في عندنا ناس من أمريكا لنيجيريا وماليزيا، فعشان هيك بدنا نصبح ونمسي على الكل. وزي ما كلكم تعرفوا بلاتزرز إنه اليوم البلاتز كامبين رقم 21، بلاتز دي رقم 21 بالكامبين تبعنا اللي المفروض نتكلم فيه اليوم على السوشيال ميديا. بلاتز كامبين رقم 20 كان بيتكلم على قوة الفولوينج ثرو والاستراتيجية المتبعة للفولوينج ثرو والتعامل مع الاعتراضات عشان to get our prospect into 4 exposures، عشان 4 to 5 exposures. طيب اليوم التايتل تبعنا حنتكلم على السوشيال ميديا واهميتها في البزنس تبعنا، وجودك والبريزنس تبعك، لانه زي ما بنعرف اليوم السوشيال ميديا صارت موجوده في حياتنا في كل شيء، وفي نتوركرز كبار حوالين العالم زي ما شفنا بكثير ايفنتات شغلهم بس عن طريق السوشيال ميديا. بس انا من السكول اللي انا ما بقدر فقط اشتغل على السوشيال ميديا، بس برضه بحاول استفيد من كل الارياز، احاول استفيد اطلع الكويس من كل الارياز. فهذه هي الخبرات المتبادله اللي حنشتغل معاها اليوم، انه كيف انا اقدر ابني جود بروفايل لإلي بالسوشيال ميديا، كيف يكون لي وجود كويس على السوشيال ميديا، وكيف اقدر استقطب ناس بنفس العقليه ونفس التوجه تبعي لابني البزنس تبعي. So the first thing that I want to talk about tonight is what are the platforms that we're going to focus at. We're going to focus at Facebook, Instagram, and TikTok. Facebook, Instagram, and TikTok. Now, I'm starting from the most important to the less important. Facebook, Instagram, TikTok. Whatever we are going to talk about is going to be duplicated into all those different platforms. Now, inshallah, in the future, we're going to have some experts talking about each platform individually and give us some tricks and points about it. But for me, the social media starting from the Facebook and the Instagram, the general thing is you need to start building your brand, not your product brand. You are having an existing on the social media to brand yourself. You don't want to look like those ads that comes when you are going through the Facebook or the Instagram, you know, those paid ads that comes out, buy this, get that, and you keep always deleting them or closing them and not even watching them. You don't want to be spammy. You want to look professional. You want to have a professional existence and at the same time convert some of those into sales. So that is the main purpose or the main portfolio we're going to talk about tonight in the social media. الهدف الاساسي اليوم يا جماعه من السوشيال ميديا والبلاتفورم نتكلم عنهم هم الفيسبوك، الانستغرام، والتيك توك. طبعا من اهميه من فوق الفيسبوك، الانستغرام، التيك توك بلس ثواني بس بلس انه التريننج اللي حنتكلم عنه اليوم والديتيلز حناخدها عنها اليوم هي بتصلح لهذه البلاتفورمز كلها، وان شاء الله في المستقبل حيكون في عندنا ايفنتس مع خبراء مختصين بالسوشيال ميديا وعن طريق شركه دوبلي اللي بيعطونا سبيشال تريننج على كل بلاتفورم والتركات كل بلاتفورم لحاله. بس انا اليوم بدي اتكلم بشكل عام. انت اليوم الغرض تبعك من السوشيال ميديا ووجودك بالسوشيال ميديا انك تعمل براندنج لنفسك ولكينونتك. ما بدك تبين زي هدول الاعلانات اللي بيطلعوا على الفيسبوك وانت بتطلع على الفيسبوك تلاقي اشتري هالمكنسه، اشتري هالغساله، الاعلانات المبوبه اللي بنضل نسكر فيها ونشيلها وما نطلعش عليها.
ما بدك تبين سبامي، ما بدك تبين مدلوق، ما بدك تبين انا عندي احسن منتج في العالم، انا عندي احسن كذا في العالم. انا هدول السيلز بيتشز ار اوت ديتد. الناس بطلوا يوثقوا فيهم وبطلوا يحترموهم. الهدف اليوم انت من وجودك بالسوشيال ميديا انك تو براند يور سيلف. طبعا انا حتكلم بشكل عام شو الاشياء اللي احنا مضطرين نعملها، شغلات بسيطه، كونسبتس بسيطه، 1 2 3 4 5 شغلات، نقاط معينه حنعملها مع بعض، وحنضلنا نعيد فيها نعيد فيها نعيد فيها نعيد فيها لغايه ما ابدا يكون عندي بريزنس منيح على السوشيال ميديا، وابدا اقدر استقطب ناس بنفس العقليه ونفس التوجه تبعي للبزنس تبعي، او كاستمرز سواء كان في اي بيز او كان بزنس اسوشيتس. هذا هو التايتل بشكل عام. So the first concept I want every one of you to do tonight. I did not make any slides because I was just writing notes, and I want you to write behind me. First of all, the C5 concept. C5, the 5 C's concept. I want you to draw a circle like this and divide that circle equivalently into 5 parts. Draw a circle like this and divide that circle into 5 equivalent parts. بدي اول شيء نتكلم عنه الكونسبت للخمسه سيز، ال5 سيز. اول شيء بدي اياك تعملوا ترسموا دائره زي هاي وتقسموها ل5 اجزاء متساويه. Let's all do it right now. Okay, now draw a circle, divide it into 5 parts, and write up the 5 C's. The 5 C's concept of social media. You can call it the king, the queen of social media. Okay, after you're done with that, let's get to know اوكي. ضحكتني بيبي احمد. اوكي خلي هلا بعد ما رسمنا هاي الدائره وبنكتب sorry let's speak in English first. After we draw the circle and we put the 5 C's, what are those 5 C's? Those are the 5 kings and queens of social media. Write down. 1, content. 2, comments. 3, connect. And under connect, write PRAM. P-R-A-M. P from Papa, R from Romeo, A from Echo, M from Monkey. So the third C is connect, and between brackets put P-R-A-M, PRAM. The fourth C is communicate. And the fifth C is close. So content, comments, connect, PRAM, communicate, and close. Okay, so the 5 C's, again, content, comments, connect, between brackets, PRAM, communicate, and close. And at each edge of the circle. Those are the 5 major elements. Those are the 5 major elements that defines your presence in the social media. And as we said, the main concept we're going to focus at in the social media is branding yourself and branding your opportunity in general without going into product sales batches. I'm not going to share I have the best discount VIP membership, I have the best cashback, I have the best. No, we ain't gonna do that. That's gonna come, but in the later stages. We're gonna brand, attract, gain interest, be consistent, and then close. And it's gonna come gradually, right? There's a very famous saying to the word best investor, Warren Buffett. He said, no matter how talented and skilled you are, something
must take some time. You can never produce a baby in 1 month by making 9 women pregnant. That's a fact, right? So we're gonna do that and keep it consistently and build it naturally until it will grow. فيا جماعة هدول الفايف سيز، اوكي طبعا مش عارف يقولوا بالعربي، بحاول اقوله بالعربي. كونتنت، المحتوى. اول سي هي الكونتنت وهو المحتوى. ثاني سي اللي هو الكومنتس، الكومنتس هي التعليقات. ثالث سي كونكت، كونكت يعني التواصل، تحت كونكت ان بيرام. رابع سي كوميونيكيت، لا كونكت التواصل، كونكت انه خلينا على اتصال، بعد كيف كوميونيكيت التواصل. كلوز، الكلوز اللي هو خلص انه انا تعقد الصفقه، كلوز ذا ديل. فهدول الفايف سيز اللي انا بدي اركز عليهم في البروفايل تبعي واللي انا بدي اعمله بالسوشيال ميديا. طبعا انا بتوقع انه يعني هذا الشيء المفروض بحكي فيه، انه كل واحد معنا اليوم عنده حساب بالفيسبوك وبالانستغرام، واذا ما عندك حساب بالفيسبوك وبالانستغرام هذا شيء غريب، بس معلش روح اليوم وافتح حساب بالفيسبوك والانستغرام. So I'm expecting guys that I'm talking to everyone who has a Facebook account and Instagram account. If you don't have one, it's a pity. Please go and make one immediately, a Facebook and Instagram account. But anyway, we should not talk about that. Now, واللي كنت بشرحه بالعربي انه اليوم انا بدي اركز في البروفايلز تبعوني بالسوشيال ميديا، انه انا اعمل براندنج وماركتينج لنفسي، للفرصه تبعتي بشكل عام، عن طريق الخمسه سيز او الخمس مراحل هدول، من غير ما اتكلم وانه كانه اكون بياع شنطه، من غير ما ابيع منتج، من غير ما ابيع خدمه، من غير ما اركز على باقي شيء معين. بديش ابين انه انا بياع شنطه على السوشيال ميديا. انت بدك تبني براند لإلك، وهذا البراند رح نبنيه مع الوقت. بهذا الاشي بنعمله بشكل مستمر ويومي، شكل مستمر ويومي، شكل مستمر ويومي. في مقولة مشهورة جدا لأعظم الانفسترز في العالم والمستثمرين في العالم، وارن بافيت، بقول لك شو ما كنت ذكي وعبقري بعض الأشياء ستأخذ وقت. مستحيل إنك تخلي مرأة تنجب طفل خلال شهر إذا حبلت 9 نسوان. impossible, right? That's a fact. فهذا الاشي اي شيء بالدنيا بده وقت، شو ما كنت انت عبقري، شو ما كان عندك سكيلز، شو ما كان عندك مهارات. something must take some time. فعشان هيك الشغلات اللي حنتكلم عنها اليوم بدنا نعملها بشكل يومي، زي كل يوم الصبح كيف انا بفرش اسناني، نفس الشيء. it's a habit. بدي اضلني ابني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره ومية والف والفين لغايه ما يكون عندي big present. ساعتها ببلش انه انا الناس هم اللي يجوا لعندي، هم اللي بيسالني شو بتعمل، شو الشغل تبعك، شو البزنس تبعك، وات فيلد يور ان. بدك انت اليوم تكون عندك براند عشان تكون الناس هي انترستد لتعرف انت شو بتعمل. وبهاي الطريقه انت بتخلق او بتتخطى الحاجز تبع الريبولشن او الرفض اللي كل واحد بيقول لك هذا بده يستفيد مني، هذا بده يتمصلح علي. لا، بدك توصل لمرحله الناس تكون هي واو، لا هذا انسان باين عليه ناجح بحياته وحياته كويسه وحياته منيحه وما شاء الله عليه، لا انا بدي اكون معه، انترستد لاعرف شو بدي. هذه هي الفرق. الرغبه هي اللي بتخطي 80% من عواقب الهاندلنج اوبجكشن وكل هاي الامور. Okay, so now let's start with the first C. The first C is content, and content is the king. What content that you need to share in your social media? What stuff you need to talk about? First of all, we talked about we are sharing about our lives. We're sharing about general advices. We're sharing about some nice details in our life. You know, for example, today, I'm just giving you a very simple example. Some of you say, what is the benefit of that? Today I went and I did a corona test. Okay, I'll show you. 1 second, share sound. Let me open my Facebook. See what I shared in my story. This robot in the middle that if I don't mask,
Corona test, whatever. I just saw a few hours ago. So what I'm saying is the content. I don't mean that this is. I could go to my archive. If you can go to my Facebook, for example, here I've shared about the event I had yesterday with the Algerian team. I did not talk about the details. I was like, thanks a lot for the great Algerian team, for the great passion, and everyone is waving. Just like generally. Here I shared, if I go to my profile here, here I shared like our partner Peter. He recorded a special song for me about Walking Dead. You've all heard it. It was very nice. Like it was kind of like dragging attention. Here I shared the post that was made for me from the owner of MLM Mall in Nigeria about the event that we're going to have. Here I was sharing an episode about the benefit of using this kind of I don't know in English when you put it in olive oil and how healthy it is. Here I was telling people blessing Friday and good morning. Here I was sharing a very nice advice from the gentleman about that you have to look at yourself. Here I was sharing about also another advice. It's like, why you're always positive? I said, I feel shy to be negative, and I know that God is always on top of me. Here I was sharing my great meeting or a post that one of the partners shared from the Egyptian team. Here I was talking about work in silence and make your success make the noise. So celebrating of a birthday of one of our leaders. Hear about our new year. So I'm just like trying to just be consistent as much as possible. So many things that you think in your mind that you don't need to share. But why not be consistent? The content. So you need to choose the content. You need to choose the content that you have to keep share and be consistent about that content, whether it's in your story, whether it's in your Facebook, whether it's in your group. And one of the very big contents that you need to share, and the most important one, I know some of you now will start to get heart attack. Live Facebook videos. Yes, that's what drags people attention the most. I remember when my first live Facebook video, the thing for me was very odd. It's like, oh my God, all the people in the world are watching. Anyone can see me. What is this? All this kind of illusion and all this kind of, and all this kind of thing that and fears in your mind, they're all illusion, because the word fear, false evident appear real. They will all fade away after you will do your first Facebook Live. And try to go into a live Facebook video once a day. Now, the most important thing about the content is that you need to get people on, you need to keep them on, and you need to get them back. Now, what is the most important thing about the content I'm sharing? 3 things. I need to get people on, to get people involved with my content. I need to keep them on in my videos, and I need to get them back. How do I do that? First of all, choose stunning title for your Facebook videos, for your Facebook Live. Choose an attracting title, that the wealth of the 21st century. Fight coronavirus financially. If you want to know how people made it during the COVID-19, for example, you talk about anything, you bring up any subject about the e-commerce and power of e-commerce, and you just discuss your ideas and how e-commerce changing life and like this, without mentioning your company name, without talking in details about your company name. You just talk in general subjects. Now, you have an event with your team. Take a screenshot
of the Zoom. Take a small video and put a great meeting with a great team, power of unity. Share it. Choose some stunning subject. Be consistent. Do it twice a day. Make 2 posts a day. Always remember, you need to make 2 posts a day. Any post about general advice, any funny, respected post, any post about some event you had with your team, some achievement you've done in your life, any live video talking about the power of e-commerce, talking about the power of now, talking about the spirit of working into teams. But create those things. You can just, no problem, you can cheat. You can find any video, 2 minute, 3 minutes video about, Jim Rohn, Tim Cells, Randy Gage, Eric Worre, whatever, and repeat it, no problem. Talk about it in your language and your skills. Do it. Track the attention. Track the attention. And when you go, accept all your friends. Get connected. Let's start by making that platform a stunning platform. People that you just want to come back and look, what's going on? What is happening? What is going on? What is happening? But if you post something once every month or once every week, people, it will look for them like a dark room. There's nothing exciting for them to come and check back. There's nothing exciting for them to come and see what Assam is posting, what Peter is posting. When you're not adding some kind of excitement and daily subject into it, it will look dead, boring. So how can I get people involved? As I said, have stunning title for your videos and your post, and use high energy. Some people will fall into the trap of, I want to look decent and I want to have that, decent look and talk about like, good, nice to look decent. But you know what you look like? You look boring. You will look like a university lecture, when someone's sitting in the lecture waiting for the time to finish. When this lecture is gonna finish. And you have some PDF doctors that you are sitting in the lecture and you're excited to listen. You're not adding enthusiasm. Don't try to pretend that you're that, respected, person that's, so today we're gonna talk about this. Don't sound boring. Get energy into your videos. Get life into your videos. I'm not telling you to go and scream, but let the people feel the energy, the fun, because that's what people are looking for. They are sick of their repetitious routine lifestyle. They've seen the bosses every day. They've seen the doctors in the university every day. They've seen instructors every day. They've seen news channels every day. They don't need to see that from you. They need to see something different. They need to see some positivity, some life, some excitement, so they start to follow. So this is how you keep them and you bring them again. How you bring them again? Or you keep them coming again? By being consistent. Because again, if you post a video a week, chances out of 10, maybe one will come back. But if you post 6 times a week, chances out of 10, 5 will come back. If you do 2 posts a day, choose short video that has a nice saying about e-commerce. That has this is what we're calling, we're seeding the seeds. Okay, let me just translate that in Arabic, then I'll come back. فاليوم الكونتنت يا جماعة مهم جدا، أو المحتوى مهم جدا. المحتوى تبعك شو بده يكون؟ زي ما فرجيتكم أنا عندي هون، شفت المحتويات اللي عندي. أنا مثلا على سبيل أي شيء ممكن يكون محتوى عادي، أنت بدك بس يكون عندك محتويات يومية. مثلا اليوم أنا كنت في المستشفى بعيد، كنت بعمل فحص لكورونا PCR تيست. عملت ستوري 2 minutes على المستشفى أنا فيها، شفت رجل آلي بالحقني لما بكون مش لابس الماسك بقول لي put your mask، كان فاني، صورته وأنا بحط التست تبع كورونا بقول يا رب سلام. something just like الناس يحسوك إنه أنت موجود almost there.
شفت بوست فيديو لإلي مثلا عجبك، نصيحة معينة تختصرها بتقولها بلغتك، شفت فيديو لتيم سيلز، شفت فيديو لإريك وارير، شفت فيديو للدكتور أحمد عمران، شفت هذه شير. لازم عندك كل يوم اكتب 2 posts a day. لازم عندك كل أسبوع 3 لايف فيديو على الأقل. اللايف فيديو هو أقوى شيء بيجذب الناس. أنت اليوم الفيسبوك تبعك والإنستغرام تبعك عامل زي محطة. هذه المحطة لو كل ما بدك تفتح عليها تيت تيت مرة بالأسبوع ولا مرتين بالأسبوع بتلاقي عليها possibility كتير كبير إنك ما ترجع لها. لكن لو أنا كل ما بفتح عليها بلاقي شيء جديد، بلاقي بوست جديد، بلاقي لايف فيديو، بلاقي عصام طارق، بلاقي هاي طالعة بتحكي مثلا على قوة صناعة التجارة الإلكترونية، على الفرص الموجودة بالتجارة الإلكترونية، على الوقت الآن، على مثلا والتايتل. اليوم بحط لايف فيديو وبعمل له شير، ما اعمل لازم احط تايتل، اختار تايتل جذاب لهذا اللايف فيديو. عادي في هالامور فيك تغش، تاخذ فيديوهات من هون ومن هون تعملها شير، تعملها انت، تحكي عنها. شايفين الخوف هذا اللي موجود بالسوشيال ميديا؟ اول مره طلعت لايف فيديو الاحساس اللي اجاني انه كل الناس في العالم تطلع علي والقلق ومش عارف شو، هذا وهم. هذا كله حيروح بعد اول لايف فيديو. طبعا اليوم باختيارك للمحتويات تبعتك واستمراريتك فيهم هذا مهم جدا. انت عامل زي ما قلت لك، اذا انت اليوم ما في عندك كل يوم عندك 2 بوست، عندك بوستين في اليوم، وعندك 3 ل 4 ل 5 لايف فيديو بالاسبوع او فيديوهات بتنزلها بالاسبوع، انت التشانل تبعتك بتبين زي كانه محطه ممله، زي قناه التلفزيون اللي انت كل ما تفتح عليها ترجع لهاش. طيب انا الكونتنت تبعتي بيهمني 3 شغلات. الكونتنت والمحتويات اللي بدي انزلها بيهمني انه تكون get people on، تخلي الناس يدخلوا يشوفوها، keep them on وتخليهم متابعينها، and bring them back وتخليهم يرجعوها مره ثانيه. كيف بدي اعمل هيك؟ اولا زي ما قلت لك تختار التايتل او العنوان المشوق، اختار فيديوهات ونصائح. اعطيكم مثال، مثلا طلع هون هاي مثلا امبارح بيتر سجل اغنيه لمده اغنيه بسيطه، يعني مش هالاغنيه عملت منها بوست وفيلم. ليش؟ I use everything. ترى شو الاغنيه؟ Simmons was in The Walking Dead of MLM. Now he's back. That's all. هذا شو حطيت تايتل عليه؟ Great Positive Morning Dublination. صباح الورد عليكم. One of the most powerful aspects of our business is to feel the happiness of touching people's life. واحدة من أروع الشغلات في صناعتنا إنك تشوف السعادة، إنك بتساهم في إنك تغير حياة الناس. بيتر سيمنز بعد 9 سنوات في التسويق الشبكي قرر إنه الميلاد الأخير له دوبلي، وهذا الإشي أنا بقول له وأنا فخور إنه بقول له أهلا وسهلا فيك، ويس براذر يو ار باك وباك بشكل قوي. عملت منه بوست. مثلا الايفنت اللي كان امبارح معك الليدرز تبعون الجزائر، ما تكلمت شو حكينا بالايفنت، شو الاستراتيجيات، شو كذا، طلبت منهم في نص الايفنت كل واحد يفتح الفيديو نعمل هلو، حطيت عليه اغنيه انه اصحاب الهدر خاطين اللي بحكي كثير بديش اياه، بدنا الناس تعمل افعال. حطيت في الجي وهرن ولا ميلانو، ريسكي ونبوجي العقليه الباتشينو، عايش في الجي وهرن ولا ميلانو، ريسكي ونبوجي العقليه الباتشينو. اوكي، اقل من 24 ساعه 37 كومنت، 5 شير. اصحاب الهدره خاطيني، كل الشكر والتقدير لفريق دبل الجزائر وكل قياداتهم الرائعه على هذا الاجتماع الاكثر من رائع. معا سنحط الارقام باذن الله. لا تكلمت لا انه في اي بي ولا انه تسجل ولا فيك تتواصل معي لا تسجل وتعرف، لا، خلي الاتراكشن يكون ناتشرال. هون مثلا البوست اللي عملوه MLM مول عن الايفنت اللي كنت انا عامله امبارح، عملت له شير. هاي كان المقوله اللي كاتبها، عملت شير للمقوله اللي كاتبها ديب بون في MLM مول.
we live in an area where all robots كذا كذا الناس اليوم النتوركينج تغير، مش بس فيزيكال برودكت، مش عارف شو النتوركرز لازم يتطوروا. في بي خالد شعب من اكثر المنتورز انا تعلمت منهم، مش عارف شو كذا كذا كذا، ورقم 14 على العالم. عملت له شير للبوست تبعه، في كلام حلو. هون مثلا طبعا هون طيب مثلا هذا امبارح 74 لايك 25.1 شير. هاد مثلا هون فيديو صغير دقيقه كنت عم بعطيهم نصيحه التين اللي هو القطين تين مجفف مع زيت الزيتون، وشو النصائح تبعه. وبنصح يعني شغلات بسيطه، يعني مش يعني ما تبين انك انت مصطنع، ما تبين صفحه بيع لمكنسات ولا لعصاير ولا مش عارف شو، لا شير شغلات. بس بنفس الوقت لازم من كل بوست بوست في بوست بتعلق بالبزنس تبعك، من كل بوست هذا على البزنس، هذا بوست نصيحة عامة برضو على البزنس. لما يسألوك لماذا أنت دائما متفائل، يجيب أستحي أن أحزن وأمري بيد الله، لأن واحدة من الشغلات البزنس تبعنا البوزيتيفيتي. هذا بيتكلم على كيف تطور نفسك، فيديو صغير لحكيم. هون بصبح الفريق صباح الورد والتفاؤل على كل أحبة وجمعة طيبة مباركة، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هون بعمل نصيحة عادية، هون بتكلم بوست على البزنس، بس لا بقول سجل VIP تعال أحسن منتج. هذا في عندنا مثلا عربي بيقول لك مداح نفسه يبايع نفسه، هذا ناس هم اللي مدحوني، هم اللي تكلموا عني، انا بشير الراي تبعهم. اوكي هون بتكلم الناس تشوف اوه الفريق متحمس الدنيا انبليفبل، فانت بتحكي على انه في عندك محتويات تجذب الناس تطلع ويشوفوها. بتطلع هون اوكي، هون برضه على البزنس، هون بتكلم على البزنس، اعمل بخفاء اعمل بصمت وخلي النتائج هي تطلع الصوت. هون مثلا بعيد لواحد من الليدرز اللي عندنا VP، هون مثلا كان عيد راس السنه، وفي راس السنه دوبلينيشن محطوطه علامه دوبلي. طبعا هون ببارك للشباب اللي في مصر على فوز مستر اولمبيا بجرامي. هون بتكلم عن المؤتمر اللي حنكون فيه، وانه احنا من يعني دائما كل يوم في بوستين وثلاثه بينزلوا غير الستوريز، شغلات بسيطه بعمل منها ستوريز. اي شيء بعمل منه ستوري، مرات بتكون عظه مرات بتكون شغله عاديه، بس الانجيجمنت موجوده. ومهم جدا مهم جدا انك ما تحاول تتقمص دور دكتور الجامعه ولا المحلل الاقتصادي تبع قناه الجزيره اللي وانا نتكلم اليوم على الناس بيزهقوا من هالشيء، ما بيحبوه. انت بدك تكون ناتشرال طبيعي، يكون في انرجي، مش لازم تقعد تصرخ وتتجنن، لا خليك اكسايتد، خلي الناس تحب ترجع. فهذا المحتوى اللي انت بدك تحافظ عليه twice a day، بوستين. شو هم البوستين؟ باخذ فيديو نصيحه عامه على التجاره الالكترونيه، باخذ فيديو لإلي ممكن اعمل له شير، فيديو لك لايف فيديو، فيديو نصيحه بشكل عام، نصيحه تفاؤل ايجابي مباركه كذا. بس لازم يكون عندي كل يوم مينيمم 2 بوستس، كل يوم بحط ستوري ولو 10 ثواني، ستوري لاي شيء، بشارك خبرتي مثلا في اللي تعلمته باخر فتره في التجاره الالكترونيه، وكيف اليوم الاي كوميرس هو اللي بتربع على عرش العالم وعم بيخلق فرص جديده. يا جماعه مش مشكله اسرق كونتنت من ناس ثانيين، استشف، بلاش كلمه اسرق، استشف كونتنت من ناس ثانيين، بس حافظ على تواجدك المستمر. ما تكونش قناه التلفزيون اللي لانه هذا البريزنس تبعك اللي الناس حتسمع فيه، حتعرف عنه. ليش؟ لانه هاي المحطه اللي هلا احنا حنشوف كيف انا حبدا استقطب ناس عندهم نفس العقليه تبعتي واجيبهم على المحطه تبعتي. لما ببدا الاستقطاب اول شيء الواحد بيعمل شو؟ بيروح بيطلع على البروفايل تبعك، لما بيشوفه ميت وبيشوفه ممل وبيشوف فيش فيه شيء، الرغبه انه هو يجي لعندك حتروح، مش موجوده. اوكي؟ فرقم واحد الكينج اللي هو السي الاولى الكونتنت، بدي احافظ على 2 بوست في اليوم، بدي احافظ انه كل يوم عندي ستوري و3 ل4 لايف فيديو في الاسبوع. شو هي الكونتنت؟ فيديوهات على التجاره الالكترونيه، نصائح عامه، نصائح التفاؤل، مباركات، مشاركاتك بشكل عام من غير ما تكتب تفاصيل. تكلمنا اليوم عن
انه مثلا صوره وانت بالجروب ميتنج بالزوم ميتنج مع فريقك مع ناس عندكم نايس انرجي. شير البوزيتيفيتي، ركز على مشاركه الايجابيه، بس حافظ على معدل 2 posts per day 1 story per day. قد ما فيك انه ما تنزل عن 3 لايف فيديو في الاسبوع. صدقوني يا جماعه الرهبه تاعت اللايف فيديو، بعد اول لايف فيديو حتصير كل شيء، كل ما بدك تطلع مكان شفت شيء حلو يا جماعه انا اليوم مثلا في اسطنبول شوفوا هالمكان ما شاء الله كذا 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 كذا، وان شاء الله حيكون عندنا ايفنت هون. دائما خليك كرييتيف، خليك ايجابي، وتكلم وقول نكت ونكت وامزح واضحك. الناس بتحب تشوف البوزيتيفيتي. ما تنساش انت البروفايل تبعك، المحطه تبعتك لما نبلش عمليه الاستقطاب، المحطه هذه لو كانت مش جذابه ما في حدا حيرجع لها، لكن لو كانت جذابه في كثير ناس حيرجعوا لها، حيبداوا يتواصلوا معك. انا ممكن افرجيكم الان بالفيسبوك مئات الناس اللي بيتواصلوا معايا من مختلف بقاع العالم، بيسالوني عن الشغل وشو بتعمل وشو كذا. ليش؟ لانه بشتغل على براندنج ماي سيلف، لا بعمل براندنج، لا ببين انه انا والله بدي مدلوق على الناس ولا شيء، لا بشارك نجاح فريقي، بفتخر بنجاح فريقي، بتشارك نصائح عامه، بتشارك content is the king. هذا هو المطار اللي بدهم يحطوا عليه الناس. اذا كان ممل، ما في اشياء اكسايتنج، ما في اشياء بتجذب الانتباه، ما في اشياء بتخلي الواحد يقول لك واو والله هالانسان ما شاء الله شكله عامل، شكله كذا، شكله متفائل. مثلا هذا كان فيديو الدكتور احمد اماره، هذا فيديو رائع جدا بسيط جدا، ممكن تاخذه تعمل له شير. شفت بوست انا عملته عادي، اسره واعمله انت شير، بس المهم خلي المحطه تبعتك غير ممله. يعني مثلا هي كان نصيحه بسيطه، اسمعوا. علم النفس كله، الاكتئاب، الحزن، قاعدة هتلخص هذه قاعده بكل علم النفس كله. القاعده الاساسيه في المشاكل النفسيه هي الرفض. اسمع. علم النفس كله، الاكتئاب، الحزن، الألم، المعاناة سببها رفض الماضي، الخوف، القلق، الرعب، الفزع سببه رفض المستقبل، الزهق، الملل سببه رفض الحاضر. كل الأمراض النفسية الجذر بتاعها الرفض، عكس الرفض القبول والتسليم. عشان كده بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده المتقبل. قاعدة هتلخص علم النفس كله، الاكتئاب. شفت بوست عندي عادي، خده اعمل له شير انت، مش مشكله، شارك مش مشكله عادي. اوكي، فهذه بالنسبه للكونتنتس، الفيرست بارت تبع الكونتنت. اوكي، answering your question Peter, your live video should not exceed 3 to 5 minutes. 2 minutes is better, you know. Try maybe 1 minute video, 2 minutes video. Try just to have it better than having a 5 minutes video. Do 2 videos or 4 videos, each like 1.5 2 minutes, but discuss about something, share about something. Keep your profile as an exciting landing page people would love to come and visit again. Okay, so that was the first part of our social media, is our profile. The king is the content. We need to make sure that 2 posts a day, 1 story a day. Get rid of the illusion of getting live into Facebook. What's gonna happen? Okay, now I know some people, they are scared, they're scared to go into stage, but now you're in front of your mobile. There's no people, no real people, artificial people. Yeah, it's going to real people, but you know, you're not having those people around you. So it's okay. You know, in front of your computer, when you are showing a very nice seeing around in the surrounding area, where you're in a beach, where you're in a garden, where you're in somewhere you want to share that. Just do this. Talk about, for example, the experience you had in e-commerce, the new revolution of e-commerce. Share about the power of positive thinking. Share about the opportunity available in the internet without going into details. Let people excited. What he's talking about? Oh, this guy's almost everyday life. This guy's always sharing positivity. This guy is sharing some nice group image with his photo team. What those guys are doing? Because why I care a lot about you having a healthy
positive profile, because your profile is the landing page. Now we are going to start to attract like-minded people. Those like-minded people, when you're gonna attract them, the first thing they're gonna look at is your profile. If your profile is boring, they won't connect again. They won't come back. So that is your baseline, the content on your profile that you maintain every single day. 2 posts, always choose positive post. Don't share anything about this, some people are pathetic trying to share about this news and this project, that, and Democrat, and what's happening in the world, and this taking this and that. You are not CNN. Don't try to be one. Let people see that you're different. Everyone is trying to share this kind of, oh, Trump is doing this, oh, in Algeria is happening this, oh. People are sick of that. Try to just share positivity, share the nice hope to life, share the great news, share the positive stuff, share your smile. When you're out with your kids, you're going out, mashallah, we're in this place, and it looks stunning. Hello, say something to the Facebook, Sarah, say something. Because people are disappointed from the pathetic life. And when you want to start attracting them, they want to land into something positive. They want to land into something that can drag their attention, that something can make them feel boring. So the number one or the most important thing in the 5 C's are your content. And your content should get people on, keep them on, and get them back. How? By choosing attractive title, by having energy in your video. Don't try to look like that decent follow, guys, and this is what gonna happen, and I believe in this. And I'm not telling you not to be decent, but don't be all the time. Try to show your teeth to people. Let people see your smile. Try to talk with little bit energy. Good morning, hello, how you doing, gentlemen? Hello, we're here in the Pacific, we're here in... Because people have enough bosses, people have enough instructors, people have enough news in their TVs, and that's all the same tune, boring tune. You need to look different because our business is different, our concept is different. So this is how you keep people on, bring people back, and keep them connected. So the content, 2 posts, 1 story, 3 live videos. Try to make it as short as possible, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes is okay if you're discussing some major stuff, but don't sell on those live videos. Talk in general about the concept, about the power of online, about the power of how e-commerce is taking over, about the power of positive thinking, about the power of team unity, about the power of so many opportunities available online. That's called seeding the seed. That should happen twice a day, posts or live videos and stories. And don't underestimate anything. Anything could drag people on. People just need to see your profile as a live channel. It's not like a boring channel. Every time you put up that channel, teen, no broadcasting. Next day, teen. If you just once a week, it's boring. No one's going to come back. No one is interested to come back. You need to create the purpose. So content is the king. Second C. Commenting. Write down. Second C, commenting. 5 by 5 by 5 rule. 5 multiply by 5 multiply by 5. We're talking about now, we're done with the content. Now we're talking about the commenting. What is the second thing you need to do about your social media? Commenting. What is the rule of commenting? It's 5 by 5 by 5. Write it down.
Okay. That's going to take from you 15 minutes per day. I'm talking to you about strategies that masters of social media are following and creating for them after, of course, not after 1 week and 1 month, after like 3, 4, 5 months, they're starting to have 10 and 8 to 10 direct recruits per day from social media. These are the strategies they're following. So the second C of the 5 C's are commenting. And the rule of it, 5 by 5 by 5. What I mean 5, you need to find 5 groups and make 5 different posts every day and 5 comments on active people who respond. Find 5 groups, make 1 post in each group every day, and make 1 comment on every group at people who are interacting with you. This is brushing your teeth. 5 by 5 by 5. I'm going to talk about it now. Find 5 like-minded groups. 2, make 5 posts a day in those groups. Maybe the same post you made into your profile, you could use in that group, but in that group we're going to talk about, it's going to be a little bit different. Then make 5 comments onto people who are interacting on your post or interacting on those groups. Now, what those 5 groups are? There are millions and millions of groups in Facebook and Instagram. Try to find 5 groups that having the concept that you know or you like. Let's say you like fishing and you're an accountant and you're a networker and you love to know about, let's say, baseball, and you like the group of people who are communicating to support people in Africa. So let's say you choose 5 things that you like. Could be sports, social activity, work, business, no matter what. Fishing group, swimming group, baseball group, tennis group, network marketing group, e-commerce group, digital marketing group, supporting people in Africa, positive thinking group, the lovers of Eric Warrior, for example, or the lovers of Robert Kiyosaki. Choose 5 things that you have some knowledge about or you're interested in and join those groups. Okay? Find 5 groups that matches your interest, your career, your charisma. It has areas where you know, and join those groups. How are you going to find that group? Simply, you go to Facebook, here in the search, and you can look for, let's say, you are a swimmer, you put swimming, okay? Then you click search. After you click search here, you can click on groups, right? Again, in the Facebook, you put what, like swimming, fishing, digital marketing, e-commerce, you put it up, then you click search, then you scroll down to groups. Then you will find, for example, Cap Swimming, this group, 36,000 members, 560 posts a day, very active. This one, 9.9K member, 100 posts a day. Choose one of them, get in, maybe 2. Then I'm into digital marketing. Digital marketing, boom. I go to groups. Then I can see the details of each group. I'll join 1, 2. So what you need to do, is that clear? Put in the chat, is that clear? How are you going to find the groups? Is that clear, guys?
okay, I was not sharing the screen, sorry. Okay, now I'm sharing the screen again. Now, how are you gonna find groups? You go to Facebook, in the Facebook top, that's the homepage, the timeline. Top here, you write, let's say you're interested in swimming. You put swimming, okay? Then after that, you scroll down to groups. Click on groups. Then see all what you can see here. This group have 36,000 members, 560 posts a day, blah, blah, blah. Then let's say you want to look at digital marketing. For example, digital marketing. Digital marketing, Dubai, for example. I put groups. I can find, oh, that's group, digital marketing in Dubai, 17,000 members, blah, 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 53,000 members, 400 people. You can just request to join any group. I'm already a member of this group. So I can click this one. Okay, okay, you will not, because you don't have I have different profiles. I request now to join that group. Then once the group is added or you get a permission, why you join this group? Okay, you have to answer. Knowledge. For example, correct my spelling. Your country, let's say Dubai, United Arab Emirates. Profile to admin your, proof to admin you're not fake. Write an answer. I'm not fake. Submit. Then once it's submitted, you will get in your notifications. Admin have received and you request, my request is approved. Now I can join that group. See, I'm now onto that group. No, not that one, sorry. Where's the one I joined now? There's the one. I can go to my notification here. I still did not respond. So you will get a respond and then you can just simply go to your notification. See the notification, you know, this has approved the group, blah, 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 you can see that, okay? So once you join the group, then once you choose those 12 or 5 groups, what you need to do is what? That the same thing could be on the Instagram, hashtags. Okay, now once you find those 5 groups and you join them, what are you gonna do? Now, how to find groups is clear, right? You can put whatever you want. Social media, network marketing, MLM, direct selling, accountant, law firm, engineering, civil engineering, electrical engineering, swimming, tennis, music, guitars player. Choose 5 areas you are the best at and you have some nice knowledge to share and communicate. Choose 5 groups that suits you the best and in 5 areas that you have more knowledge. Okay, before I go to the next point, let me explain that in Arabic. النقطة الثانية أو تاني سي يا جماعة اللي هي الكومنتينج. الكومنتينج نعمل كومنتس. طيب هاي القاعدة تبعتها شو هي؟ 5 في 5 في 5. لازم اوكي 1 سكند جماعة، كل اللي أنا قلته بالإنجليزي في حدا محتاج أرجع أعيده بالعربي عشان ما نعملش دبل الوقت. إذا حدا محتاج إني أنا أعيد اللي أنا قلته بالإنجليزي بالعربي قول لي. لأنه لسه في عندنا كمان 3 نقط. بليز إذا حدا محتاج أعيد اللي أنا قلته بالإنجليزي بالعربي يقول لي. أستاذ أيمن أوكي ماشي. مين كمان؟ 1 new message. عادل نعم لا شكرا perfect. Sajjad, we are seeing you. I answered that, Sajjad. Yes, clear, Pira. Okay. Be consistent with number of posts or consistent with messages. Number of posts, Peter. وأحمد كمان. أوكي. المنزلاوي. ماشي. هلا النقطة الثانية أو السي الثانية اللي هي الكومنتينج أو التعليقات. القاعدة فيها 5 في 5 في 5. إيه 5 في 5 في 5؟
دور على 5 مجموعات واعمل 5 بوستات، بوست في كل مجموعة كل يوم، واعمل 5 كومنتات في كل مجموعة على الناس اللي بتتفاعل معك على البوست اللي انت حطيته في كل مجموعة. بداية 5 مجموعات، 5 بوستات، 5 كومنتات على الناس اللي بتتفاعل كل يوم، 5 في 5 في 5. طبعا المجموعات هذه عبارة عن شو؟ المجموعات هذه عبارة عن مجموعات نفس المايند سيت تبعك. يعني انت مثلا محامي، دور على مجموعات تتكلم بالقانون. انت مثلا بتلعب او بتحب رياضه مثلا البلياردو، تحط مجموعات بلياردو. انت مثلا تحب رياضه التنس، تحط التنس. تحب السباحه، تحط السباحه. انت مثلا بنشتغل احنا بالاي كوميرس والديجيتال ماركتنج، بتدور على مجموعات التسويق الالكتروني، الديجيتال ماركتنج، التسويق الشبكي، المسوق المحترف. اختار 5 مجموعات. هاي المجموعات او هاي كل مجموعه او كل جروب بيتكلم عن شغله انت عندك علم فيها، او عندك رغبه فيها، او عندك صفه فيها، عشان تقدر برضه تتفاعل. طيب انا اليوم كيف اطلع المجموعات هذه؟ بسيط جدا. حروح على الفيسبوك، بالفيسبوك تبعي، هاي الفيسبوك تبعك، فوق تكتب مثلا ديجيتال ماركتنج، طبعا هتكتبه بالعربي ديجيتال ماركتنج، مثلا ديجيتال بزنس، مثلا مجموعات تتكلم عن ديجيتال بزنس. اول ما بتعمل سيرش بيطلع لك هاد، حتختار جروبس، مجموعات. حتلاقي هنا كل جروب بمواصفاته. هذا الجروب فيه 4100 ممبر، هذا فيه 9200، هذا فيه 25000، كل يوم 600 بوست، هذا فيه 2400. حتطلب الانضمام للمجموعه، حيتوافق عليك. اختار جروب ثاني مثلا بتكلم على التسويق الشبكي، نتورك ماركتينج. اوكي، هروح على جروبس. هذا جروب على نتورك ماركتنج فيه 182 ممبر، ما مش كثير. هذا فيه 5000، اوكي كويس. في دوبلي نتورك ماركتنج دوبلي. ام نتورك ماركتنج دبي، هذا فيه مثلا 862 ممبر، 26000 ممبر، 151 ممبر. اختار الجروبات مثلا 43000 ممبر، هذا مثلا في الهند، تنضم لهذا الجروب. مثلا انت بتحب تلعب تنس، مثلا بحط تنس مش عارف كيف، ولا تنس يو اي مثلا. بختار جروبس يو اي تنس، يو اي تنس مثلا. فبختار جروبات، اختار 5 جروبات مختلفة، جروبات بتتماشى مع معلوماتي، تتماشى مع البزنس تبعي، تتماشى مع عقليتي، تتماشى مع هواياتي. واضحة كيف اطلع الجروبات وكيف اختارهم؟ واضحة يا جماعة؟ اكتبوا لي واضحة. واضحة يا شباب؟ جاوبوني. كلير. اذا بختار 5 مجموعات تتماشى مع معلوماتي، مع عقليتي، مع شغل الدوبلي في النتورك ماركتينج، في التجاره الالكترونيه، في الديجيتال ماركتينج، في السوشيال ميديا ماركتينج، التسويق الالكتروني، مسوق المحترف، العمل من المنزل، الاعمال عبر الانترنت. بختار 5 مجموعات بنفس التوجه تبعي، بهوايتي. انا مثلا لعيب كوره، لعيب تنس، لعيب بلياردو، لعيب سنوكر، سباح، لعيب جولف، لعيب كمال اجسام، بحب صياده الصيد السمك، عندي هوايه مثلا اطلع بطرادات وزوارق. بختار 5 جروبات، اكثر 5 جروبات تتناسب مع شخصيتي ومع معلوماتي، وبنضم لها. وبختار لي جروبات اللي فيها اعداد كبيره وفيها تفاعل شبه يومي. بعدين باجي على هذه الجروبات، في كل جروب بنزل بوست كل يوم، بوست. عندي 5 جروبات، فاذا 5 بوست كل يوم بنزل بوست. في كل جروب بوست بيتناسب مع الجروب. يعني مثلا الجروب بتكلم على صيد السمك، مش هنزل عليه بوست بديجيتال ماركتينج، هنزل بوست مثلا على سهله، بدخل على جوجل بطلع فيديوز عن صيد السمك على اليوتيوب، فيديوهات او طرق او تركات عن صيد السمك، معدات جديده عن صيد السمك. ممكن انا اطلع مقوله واكتبها، انزل بوستات تتناسب مع محتوى كل جروب. جروب بتكلم على الديجيتال ماركتينج،
مثلا ممكن اطلع احصائيه من جوجل او فيسبوك بتتكلم على نسبه نمو التجاره الالكترونيه والديجيتال ماركتنج، نسبه يعني طلع شغلات بوست تحكي على 15 دقيقه في اليوم، 15 ل 20 دقيقه في اليوم، 5 بوستات، كل جروب بوست بيتماشى مع هذا الجروب. من وين حطلع البوستات هذه؟ اعطينا ماما. من وين حطلع البوستات هذه؟ عند الجوجل، عند اليوتيوب، عند الابلاينز، عند الفيسبوك، عند الانستغرام، بطلع مليون شيء، باخذ من هون بحط هون، باخذ من هون بحط هون، بس اهم شيء اكون اكتف على هاي الجروبات، اتشارك بمحتويات تتماشى مع كونسبت هاي الجروبات. فاذا انا اخترت 5 جروبات تتماشى مع عقليتي، معرفتي، خبرتي، والشغل تبعي والبزنس تبعي في دوبلي، كل يوم بكل جروب بحط بوست بتماشى مع هذا الجروب ومع التايتل تبعه. Okay, the second thing in the 555, I choose first the 5 groups that best suit my knowledge, my skills, my hobbies, my double business, network marketing, digital marketing, social media marketing, pro networker, whatever hobby, swimming, fishing, boat riding, camel riding, horse riding, whatever group, tennis, billiards, snookers, the professional accountant, professional law firms, the groups of international lawyers, whatever. I choose the 5 best groups that suits my skills, my habits, my business, the areas where I have good knowledge. That's the first 5. The second 5, every day I have to put 1 post on each group that matches the group general atmosphere. So let's say if I'm in a horse riding group, I will not put about how to buy the new fishing equipments from Amazon in the horse riding group. If I'm in digital marketing group, I will not share a post about how to open your grocery in Dubai. That won't be interested. Either I share some general positive posts, or I share a post that has something to do with that group. Okay, Mr. Khaled, you want us to be scientists? From where we can get this every day? First of all, I told you choose some 5 areas where you have a lot of knowledge. Second, I will tell you how to cheat. You have Google and YouTube, for God's sake. You can search thousands and millions of videos, of titles, of good subject that relates to your group. I just go to Google, I put latest technology in fishing. 1 million, I got to go to YouTube. What is the best way of fishing into rivers? I can choose like an exciting 1 minute, 2 minute video and share and put some nice description. Share 5 posts on those groups every day, the second 5. So I've choose the 5 group that best suits me. I every day make 1 post on each group that suits that group general title. I start to be active on those groups. This is like brushing your teeth. It's like a 20 minutes work per day. 20 minutes work per day. That's the habit that you need to build. Then you will see how your profile and your social media start to grow exponentially. And you start to get to know people from all over the world and share interest and share with them. We're coming to the next 5. So first 5 is find the 5 group that best suits you. We've seen how to search for group. Second, every day you make 1 post on each group that match the group title. Now the third 5 is you need to make 5 comments on 5 different people a day. Now when you start to make 5 posts, some people will interact, some people will put a like, some people will put a love,
Some people will write a comment. Every day, you need to choose 5 people who interacted with you or who are active into the group and posting. And you write to them personally, mentioning their name. That is so important because they know that you're talking to them. Oh, Peter, that was a great post. I love that knowledge. It was very, very beneficial for me. Keep it up. Thank you so much. That your fellow Sajjad from Dubai. Every day you choose 5 people. Number 1 priority, who are making interaction into your own post, and those are you have put comments on them, you're commenting them. Or if you don't find people, which is very rare happening when you are bringing a subject into an active group, that's so that you are gonna always find people interacting. That's why I told you choose group with big numbers, 5,000, 20,000, 30,000. So you're gonna always find people interacting in your comments. So those people interacting, you respond to them. Thanks for your like, appreciate it. Thanks for your love, Peter. Thanks for your love, Sajjad, appreciate it. I hope that we keep exchanging some similar knowledge all over the time. By the way, my name is so-and-so, I'm living in Dubai, I'm 40 years. For example, I'm 50 years, I'm 60 years. As without talking about, I'm doing doubly, I can invite, no. Now what we're doing, we're creating the momentum. We're expanding to know people from all over the world by doing the 5 by 5 by 5. I find 5 group that best suits my personality, my skills, my knowledge, my business, and have the highest number of active members and have the maximum posts. Second, every day I make 1 post every single day. I make 1 post into each group that suits the group title. Third, I personally comment everyone interacted with my post. And I keep doing this every single day. 5 by 5 by 5. That is the commenting part, the second C. 5 by 5 by 5. Find 5 groups, make 5 posts, 5 comments. النقطة الثالثة أو الخمسة الثالثة بالخمسة بخمسة بخمسة بالفايف باي 5 باي 5 بعد ما أنا اخترت ال5 جروبات اللي بتتماشى مع عقليتي، مع خبرتي، مع هوايتي، واللي فيها أكثر عدد الناس الممبرز والأكتيف كتير، وبعد ما أنا صرت كل يوم بحط بوست في كل جروب. النقطة الثالثة إني لازم كل يوم أعمل 5 كومنت شخصية. لمين؟ للناس اللي بتتفاعل معايا مع البوست وبذكر اساميهم. انا حطيت بوست مثلا في جروب مثلا الخيول العربيه، محمد حط لي واو البوست رائع وحط لي لايك، بروح ببعت لمحمد بقول له بذكر اسمه ثانكس محمد فور ذا لايك او شكرا محمد على الاعجاب، اتمنى مبادله هاي الامور بشكل اعتيادي وبشكل يومي حتى نقدر نستفيد من بعض. على فكره اخوك مثلا عصام من مقيم باسطنبول عمره 42 سنه، تشرفت بمعرفتك. بس صعبه؟ كل يوم من 5 جروبات هختار 5 اللي عملوا انتراكشن او تعليق على البوست تبعي وببعث لهم مسجات وببدا اتفاعل معاهم وببدا اعلق على بوستاتهم. 5 اشخاص، 5 كومنتات ل5 اشخاص اتفاعلوا وعلقوا. واضحه؟ هاي ال5 الثانيه. اوكي، في سؤال على ال5 هاي؟ لانه انت هلا عم تبدا تعمل نيو كونتاكت ليست، عم تبدا تعمل اكسباندنج بس بطريقه بروفيشنال، من غير ما تبينك انت مدلوق، من غير ما تحط اعلان. يعني في بعض الناس الاخطاء الشائعه
بنزل اعلان الويبينار على جروب لكل الناس في العالم. في محاضرة، ما حدش. الناس 5، خلينا على 5 يا عادل، 5 ب5 قدرت تعمل اكتر خير وبركة. انا بتكلم على المينيمم، انا بتكلم على الاعمال اليومية اللي لازم تنعاد كل يوم كل يوم كل يوم. اوكي، هلا الناس اللي بتعمل بالك مسجز، تبعت مسجات لجروبات واتساب لجروبات فيسبوك، هذا الاشي ما بينجح. هذا الاشي عارف زي اللي بده يبيع لك مكنسة كير بالحق $4000 اللي عم بتلاقي الناس تهرب منه، مع انه المكنسة رائعة ومفيدة، بس طريقة الدلقة هذه هاي نفس الشيء، نفس الدلقة. لما تحط it doesn't work، ما بيشتغل. لكن انك انت تتعامل مع الشخص باسمه، حيرد عليك. يعني مثلا لما اكون بتكلم مع الكل، مثلا عصام مش مركز، اقول له عصام شو رايك بالنقطه هذه؟ عصام حيرد علي ولا لا؟ هنشوف حيرد علي ولا لا. حلق لي ولا ما حلقليش؟ هيرد. فاهمين شو قصدي؟ الشخصنه، تشخيص الكومنت، تشخيص الرد. طبعا عصام اكيد انت you're always on. تشخيص الكومنت للشخص هو اللي بيحسسه انك انت بتوجه الكلام له، هو اللي بيخليه يتفاعل معك. لكن هاي السبامينج والجروب مسجز بتخلي الناس تنفر منك. فهذه قاعدة أو السي الثانية اللي هي الكومنتينج، 5 ب5 ب5، 5 جروبات، 5 بوستات، 5 كومنتات شخصية على الناس تتفاعل. طيب السي الثالثة. Okay, let me do it in English first. Third C, C number 3 in our circle. We said content is the king, we talked about it. Commenting, we talked about, commenting, we talked about it, the 5 by 5 by 5. Then let's go to the third C, connecting. PRAM. What is PRAM? Post, reply, add, message. Write down. PRAM. Post, reply, add the active people, message relevant content. That is the third C and the third action. Now you're starting in those 5 groups. You're posting every day one relevant post into each particular group. You're commenting on the people who are interacting. You're thanking them. You're starting a personal negotiation with them, a personal talk, introduction, introducing yourself. People would love to know people from all over the world, from US, from Dubai, from Istanbul. People, they love that. Especially when they are talking the same language. When you are into accountants group and you talk accounting language. When you are into lawyers group and you talk law language. When you are in horse riding group and you talk horse riding language. When you are into guitars player group and you talk guitars language. People love to explore and know people from all over the world like-minded. So that's what you're doing with the second C, 5, 5, 5. That's a habit. Remember, it's not the waterfall on a rock that's gonna dig in it, that's gonna fall in it once. It's the consistent drop of water that keep dropping into that rock that will dig into it because of its consistency. So that's the thing you're gonna do. Now the third C is connecting. What connecting mean? You need, as we said, you're posting, right? You're doing a post in each group. You need to reply
not only doing the post, some people are doing some posts, right? You need to reply to the similar posts. You know, you've seen some posts that you like, that you have some knowledge to share. You need to reply to that person. Let's say you are into fishing group and someone talks about, let's say, the trolling method of fishing, and he's sharing some knowledge of how you can do the best trolling. You can say, oh, by the way, Peter, I've been trying to, thanks for your information. I agree with you. Trolling is a very good methodology of fishing. I've been doing it in this ocean, blah, blah, blah. And you can just share some photo of some catches you did. Interact. Now, Peter will interact back to you. Then what do you do? So post the one you did, people who are interacting, or the reply you did in some posts that matches some information. The person could reply. So the post, you find it or you do it. You're doing it and you're finding a post. You're doing one post every day and you're finding one post that you have some knowledge to share on. Now, the post or reply. Second, you start adding the people who are interacting or being active. Add the people active in the group and replying to you. People who start replying, add them. People who start talking to you, add them. Make a friend request. And start messaging relevant content. Now, let's say you're putting a post on each group. You're making a comment and messaging the people who are interacting. You're replying on some posts that have some knowledge you can share for people who interact with your reply. And you added those people. Now, the M, the PRAM, the last M, is messaging relevant content. Now, when you added a person from an accountant group, now when he accepted your friendship, the first message should not be, hey, by the way, I'm doing this business in Dublin. It's a great e-commerce business. You can join my business. That's a big mistake. That's irrelevant. That's irrelevant. Now, you start sharing irrelevant content. What's relevant content? Now, you added that group from the law firm group or the accountant group or the digital marketing group. You start sharing similar things. You start introducing yourself. You start doing the last C. I'm going to do it in English because it's two together, then I'll spell it in Arabic. The last C, which is communicating. Lord. So connecting is PRAM. The post, you reply, you add people interacting, and you're messaging relevant content. And when that takes us to the fifth C, which is communicating. Communicating is simply using location, occupation, religion, and dreams. That what people or common things, they call it the Lord. Lord. That's in the fifth C in communicating. You know, if you're asking yourself, what is the most common thing I need to talk about? Simple. What is common that all people need to know? Your location. L, your occupation. O, your religion. R, your dreams and vision and plans with relevant content. The people you brought from the fishing group, you start to talk about with them on fishing. And you communicate with them with the Lord, the location, occupation, dream, and religion. And where you live and where you come from and your age, those normal common things. You start to getting to know them. Add them to your Facebook as a friend, Peter. You're adding them as a friend. People who are interacting in your post or people who are interacting on a reply you made on the post and start communicating with you. People active communicating, add them as friends.
Now, we are building a contacts of new contents, new people. We are bringing them to our profile. We're not talking to them directly, but our profile is filled up of e-commerce teams, positive. So now they are coming to our channel. How are they gonna come to our channel? We're not gonna wait for them to find us. We're gonna go and bring them. Now, the second C was the physiology of bringing them, which is 5 by 5 by 5. 5 groups, 5 posts, 5 comments. And then the third C is how I connect with them is by posting, replying, adding, and messaging relevant content. Now I'm putting posts and I'm going exposing myself into the world by those 5 different groups. And I started doing the post and I started replying and interacting with people active on my post. Then I want to connect. How do I connect? I keep posting. I keep commenting on people who are active in my post. I keep replying on some relevant posts that I can have some knowledge at. And people who liked my comment or replied to my comment, I start adding them as friends to my Facebook. Now, when I add them as my friend, I start to talk with them by relevant things. This guy, I bring him from this X group. I talk on similar things that I bring him from. This guy, I bring him from digital marketing. We talk about e-commerce and digital marketing. But first, communication should start with the Lord. Location, religion, where are you from? What do you do? What do you do in life? You can also I'm into e-commerce business without giving details. Just seed the seed. Okay? So the main purpose of the second C and the third C, which is commenting, connecting, communicating. Which is commenting, the second C, I forgot them, which is commenting, connecting, communicating. The next three, the first C are the content. Now you're building your channel, your profile. You're being active. You're creating a very interactive profile for people love to see. That's the first C. The second and third and fourth C, which is commenting, connecting, PRM, and communicating, is to bring traffic to your channel that you have and you're building on daily basis by making 2 posts on your channel, by start sharing some stories, sharing some good news, sharing some videos with your team, sharing some going out with your family, sharing some positive video about e-commerce, about digital marketing, about the opportunity during COVID-19. Those things, that's the channel people want to see and look. They want to see a positive, active person. Now, from where I bring those people, from the second, third, and fourth C, which is commenting, connecting, and communicating. Commenting, we say the 5 by 5 by 5. Find 5 group relevance, put 5 relevant posts, and make every day 5 comments on people interacting. Then after that, I start connecting with those people. How do I connect? By the PRAM, post, reply, add, message. Now the post you're making, the replies you're making on posts on those groups, there are people interacting, right? There are people making likes, and you're replying to them, you're thanking them, you're sharing with them. Those people will reply back, those people will comment. The third thing is add. Immediately you add those people as friends. Now, once they accept your friendship, they start to see your own profile and channel. And now you start messaging with those people. You message them 2 things. Number 1, the Lord, location, religion, where are you from, what you do, your occupation, your dreams, your hobbies. And number 2, you message them with relevant content from the group you bring them from. You share with them, you start messaging some, like, for example, you saw a nice video about horse riding. You bring Alex from the horse riding group. You can send him a private message. He reply back to you. So this connecting build the bridges.
and make them, and while you're doing this, you're also every day consistently putting 2 posts into your profile. You're making them looking at your profile again and again and again. So now I build the platform in the first seed. The second and third and fourth seed, I start bringing traffic into my platform. Now I will end up with the last seed, the closing. But I'll do that after I explain Arabic. طبعا يا جماعة بعد ما خلصنا من السيد الثانية اللي هي 555، اخترت 5 جروب، عملت 5 كومنت، عملت 5 بوستات وعملت 5 كومنت. السيد الثالثة اللي هي كونكت، التواصل، اللي هي البيرام اللي قلت لكم عليها، اني انا بعمل بوست، بعمل ريبلاي، بضيف الناس، ببعث مسجات محتواها متطابق مع الجروب. الان انا اخترت 5 جروبات، بعمل 5 بوستات، بعلق تعليقات على الناس اللي بيتفاعلوا معي. لازم ابدا شو اعمل؟ البوستات اللي انا بحطها كل يوم بالجروبات، الناس اللي بيعلقوا علي ببدا اتواصل معهم، ارد عليهم، بدور البي الاولى اللي هي البيرام بوست، اني البوست اللي حطيته ريبلاي ار، انه انا بشوف بوستات بكل جروب، هذا البوست انا بعرف والله عندي رد حلو عليه، عندي تعليق حلو عليه، بعلق. فبعمل بوست، بعمل تعليق. هلا الناس اللي بتبدا تتفاعل معي، تحط لي لايكات، ترد علي، ببدا اعملهم اد از فريندز، اضافه كصديق. طيب انا في السين الاولى الكونتنت، انا بنيت التشانل تبعتي، كل يوم بنزل بوستين، عندي ستوري، كل اسبوع عندي 2 3 لايف فيديو بتكلم على التجاره الالكترونيه، على الاي كوميرس، على كيف تشتغل من البيت، على التفكير الايجابي، على فريق العمل، بتكلم عن موضوع خاص، والله طالع انا واولاد رحنا مكان حلو. شانل فعال، اكتف، انسان بوزيتيف، عنده شغلات. طيب هاي الشانل الفعاله ما بدي اجيب لها ترافيك، مشاهدين. السي الثانيه والثالثه والرابعه هذه بتجيب ترافيك. اول شيء دخلت 5 جروبات، تعمل 5 بوستات، 5 تعليقات. السي الثالثه انك التواصل، بوست، ريبلاي، اد، مسج، بيرام، انه انا بعمل بوست بكل جروب، بعمل ريبلاي على كومنت، ببدا اضيف الناس اللي بيتفاعلوا معي، والناس اللي بيتفاعلوا معي ببدا اتواصل معاهم. التواصل بيكون عن طريق شو؟ عن طريق السي الرابعه اللي هي لورد، لوكيشن، اوكيوبيشن، ريليجن، دريم. مش اول ما بضيفه وابدا اقول له عن دوبل بزنس، تعال سجل معي، احضر وبنان، لا. تبدا تتشارك الشغلات اللي هي الناس بتحب تعرفها، بالاخص انت اليوم لما تكون الناس جايين من نفس، انت بس تتكلم على الهورس رايدنج جروب وبيعرف ان انت مثلا هو في امريكا وانت في اسطنبول، الناس بتحب تتعرف على ناس من دول اخرى ومدن اخرى، بالاخص لو هم عندهم نفس الاشياء المشتركه، بحبوا نفس الشيء، عندهم نفس انت محامي وهو محامي، انت محاسب وهو محاسب، انت تاجر وهو تاجر، انت بتشتغل ديجيتال ماركتنج وهو بيشتغل ديجيتال ماركتنج، انت بالهورس سايدنج وهو بالهورس سايدنج، انت بتصيد سمك وهو بيصيد سمك، انت عندك هوايه يعني الناس بتحب تو اكسبلور. فانا اليوم الكونكتنج انه انا بعمل بوست، بعمل ريبلاي على بوست في الجروبات، في كل جروب بعمل ريبلاي على بوست، الناس تبدا تتفاعل معي، على طول ببدا اضيف فيها كفريند. مجرد ما اضيف فيها ببدا التواصل معهم، اسهل وابسط تواصل لورد، لوكيشن، اوكيوبيشن، ريليجن اند دريمز. انت من وين؟ شو بتعمل؟ فيك تذكر والله انا عصام كذا كذا، عمري كذا، مصري، مقيم في اسطنبول، شغال في مجال الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه، وشغال كمحاسب، ومن هوايه صيد الاسماك ومش عارف شو. انت حضرتك من فين؟ نشرف بالتعرف، تبدا التعارف. هلا بتبدا بهاي الفتره بتتشارك مع بعض الفيديوهات والمسجات اللي متطابقه للجروب اللي جاي منه. اللي جاي من هورس رايدنج ممكن كل يوم يومين تبعت له فيديو على الهورس رايدنج. اللي جاي من جروب ديجيتال ماركتنج ممكن تبعت له فيديو عن قوه ديجيتال ماركتنج والامور هذه كلها. هلا انت ليش تعمل هيك؟ هدول الناس وانت بتعمل بشكل مستمر، هدول الناس بدأوا يطلعوا، انت بتجذبهم لنشوف القناه تبعتك. فانت اليوم لما بدك تنزل بوست بعد اسبوعين، 3، شهر، شهرين من انك تعمل هذا الشيء بشكل مستمر، وبدات تضيف ناس كثير، والناس بتحكي معك على الخاص، بتحكي معاها، لما بتنزل بوست
يا جماعة إن شاء الله بعد 4 أيام حيكون في لايف ايفنت بيعرض مشروع ضخم جدا في التجارة الإلكترونية، وحيقدموا من أنجح الناس. بتبدأ الناس تتفاعل معك لأنك بنيت هذا البريدج. لما بتبعت لمحمد، محمد على فكرة اوريدي انتم متواصلين مع بعض وحكيتوا على الهورس رايدنج، هو سألك انت شو بتشتغل شو بتعمل، ببدأ من ضمن الكلام ببدأ اكلوزم. محمد انا حاب يعني من الاشياء اللي كنت حاب اعرف او اني اتواصل معك فيها، هل انت بتحب تعمل مشاريع اضافيه؟ هل بتحب تشتغل بشغل اونلاين؟ زي ما انت عارف هذا الوقت الاونلاين الدنيا از بومينج فيه and making big events وكذا وكذا وكذا. على فكره احنا بعد 3 ايام في شو حيصير لمشروع ضخم جدا للعمل من البيت وبالتجاره الالكترونيه، وانا حابب انك تشوف هالموضوع لأن شفتك ما شاء الله انترستد في مجال الهورس رايدنج وفي مجال الاي كوميرس واكتف على السوشيال ميديا وكذا، فقلت ممكن يكون لك فائده في الموضوع وتحب تسمعه. على فكره الموضوع رائع جدا وفكرته رائعه جدا، وانا حابك فعلا تكون من الناس اللي يحضروا الموضوع. ممكن هذا واحد في كندا بسبب انك انت بديت التواصل هذا وبديت تجذب الناس، وكل يوم شايفينك اكتف وكل يوم شايفينك بتشارك بوست، صرت زي عملت الرواج تبعك. وهذه الاعمال اليوميه انت كل يوم ممكن تدخل عندك 15 20 فريند، ممكن خلال شهر تدخل لك 200 300 فريند. لو من 200 300 فريند بس منهم 4 أو 5 يكونوا بي اي و20 30 واحد يكونوا كاستمرز. بس لانها سوشيال ميديا وكولد كونتاكت لازم الاول الاساس ينبني صح بالفايف سيز اللي هم كومنت، اللي هم كونتنت، كومنتنج، كونكتنج، communicating and then closing. لما انت تكون بنيت هاي الريليشن وهذا الشيء بشكل مستمر عم تعمله، خلص هذا هو الهابت تبعك. عندك 20 دقيقة نص ساعة باليوم بس شغال على السوشيال ميديا بلاتفورم تبعك. يا جماعة السوشيال ميديا اللي هو انت على فكرة انت ممكن تربط الانستغرام بالفيسبوك، اللي بتعمله على الفيسبوك بنعمل على الانستغرام. انا ياما مئات من البروسبكتس والناس سجلوا عن طريق السوشيال ميديا، ياما فتحت دول عن طريق السوشيال ميديا، بس بدها تنعمل بالطريقه الصح. هذه هي الكونسبت البسيطه اللي انت من خلالها بتقدر تبني جود ايمج لك بالسوشيال ميديا. وما تنسى الاستمراريه، ما تنسى الاستمراريه باعمالك. فاليوم انا ال5 شغلات اللي بدي اياها من السوشيال ميديا اني انا يكون عندي كونتنت يوميه، محتويات يوميه. بدي اطبق ال5 باي 5 باي 5 الكومنتنج، 5 جروبات، 5 بوستات، 5 كومنتات على ناس تتفاعل. بدي اعمل كونكت بيرام بوست ريبلاي اد مسج، الناس اللي بتفاعلوا معي على البوستات تبعي، الناس اللي بتفاعلوا معي على الريبلايات اللي بعملهم على البوستات بهاي الجروبات ببدا اضيفهم واعمل مسج معاهم بالسي الرابعه اللي هي اللورد، الكوميونيكيتنج، اللوكيشن، الاوكيوبيشن، انت شو بتشتغل، شو بتعمل، شو تطلعاتك، شو رؤيتك. وبنفس الوقت بتشارك معهم في الأول مسجات وفيديوهات وأمور ومواضيع تتطابق مع الجروب اللي جايبهم منه. بس أنا بنفس الوقت البيس تبعي التشانل تبعتي شغالة كل يوم، فيها بوستين بشكل عام، فيها ستوريز، كل يومين 3 بطلع لايف، ويفضل حتى كل يوم، حتى لو لايف دقيقة، لو 20 ثانية مش مشكلة، بس يشوفوك اكتف فعال. الناس بتحب تكون مع هيك ناس. انت بهاي السيز بدات تدخل ترافيك على تشانل شغاله شغاله شغاله. وساعتها لما بتبدا تدعوهم للايف ايفنت، تدعوهم لبرزنتيشن، ولك انا اظني حاب اعرف هذا الشخص شو بيعمل، هذا الشخص شكله حيوي وعنده امور بيعملها وما شاء الله شكله ناجح، هذا الشخص، وبيحس انه الدعوه مخصصه لهم، مش هيك اعلان مرمي على العام. فانت لو بتحسبها 5 ب5 ب5 كل يوم على مدة سنة، انت ممكن يكون عندك 20 30 ألف متابع بالسوشيال ميديا. لو كل يوم في منهم 1% عم بيحضروا البرزنتيشن والايفنت تبعتك وبيبدأوا يسألوك، انت في عندك مئات الناس ممكن تحضر معك، تقدر تبني فريق من كل دول العالم. فالسوشيال ميديا ما تستهينوا فيها
اكثر الليدرز في العالم الان عم بيبنوا عن طريق السوشيال ميديا، بس اكيد هذا الشيء ما ياثر على اعمالك اليوميه في البليتس كامبين وفي الاكشنز وفي البرزنتيشنز وفي الفولوينج اب وفي التيم. هذه من ضمن اعمالك اليوميه في البزنس تبعك، نص ساعه باليوم عم تعمل فيها الفايف سيز وبتعيدها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وهذه بيصير ريسورس ثاني، مصدر ثاني داخل على الاكشنز تبعتك اليوميه. لورد again، لورد اللي هي location، occupation، religion، dreams and vision. Of course, ever, I agree with you, Brother Sajjad. He's advising us not to talk about politics, not to talk about religions and different tribes, and not to talk about politics, government, and religion. Of course, these are always avoidable in everything, 100%. So in this 5 simple concepts, guys, in 4 simple concepts, you can start closing those people. Now, when you start inviting those people after 1 or 2 weeks of this kind of communication and seeing your active profile to your presentation, to your event, personally inviting them, they will listen and come. But those same people, when they see those posts in those groups in public, they won't even be interested. But now they're getting the invitation from someone had contacted them from US, they know his background, they start to know about him, from Dubai, from Istanbul, from Russia, like-minded, coming from the same group, talking to them with their name, they start to attend. And by doing this consistently, it's, you remember the IPA, income producing activities? This is one of the pipeline, because you're having your daily activities of doing the whisper message, of doing the invitations, of attending the presentation, attending the training. That's an extra half an hour practice you're doing every day of the 5 C's to build a huge social media, to get more and more people from all over the world and let them listen. So you can go to the last C and close them by being customers or business associates. Because you bring like-minded people, they get to know you, they see your active channel, you're communicating, you're being active, you're being positive, you're sharing positive, they will be then interested to listen to what you do. So when you invite them to a great launching project, I think I want to know why, or what is that all about? So you're maintaining an active channel, you're bringing traffic to that channel, you're building the relation between the new people you're adding as friends to your Instagram and Facebook. And you're communicating with them about sharing, where you're from, what do you do, how old are you, what are your dreams, what you like, and you start sharing stories by sharing relevant messages about where they're coming from, the group you brought them from. And by then seeing you are having those 2 posts today, 1 story, 1 live or 3 live videos a week, get their engagement. Now, when you start to invite them to your online business, they would be interested to listen, but before they're not. So now you're expanding your reach globally by building this. I have recruited hundreds of people from social media doing the same. Do the same, stick to it, have it as a habit from your IPA, income producing activity. Then the magic will happen. Every day we're learning new skills to develop our business, develop our platform. I love that, Asad. Never talk about politics, religion, sex, and football. Yes, I agree. But sometimes, if you are from, let's say you're from Barcelona and you're bringing a Barcelona guy, it's good to talk about this. No problem. You know what I mean? Okay, so by maintaining this habit as an income stream, as an income producing activity into your income producing activities of doing the whispers, the invitation, the presentation, the follow-up, and the training,
This will add a lot of value to your team. That will open up your expectation and you're expanding globally. And this is going to start to happen slowly, step by step. Anyway, you're doing your fast daily activity of whisper invitation, and this come to top up, to keep increasing your contact list. So you will have a never-ending contact list that keep expanding and expanding and expanding and expanding. You need to be there. You need to be active. You need to be positive. You need to keep instantly tracking traffic to your Facebook, to your Instagram, to your channels. You need to keep driving traffic. And they need to see an active, interactive channel talking about different stuff, different things, all positive, nice, with good energy, sharing the good deeds, the good stuff, the good opportunities in the world, the possibility to working from home, how e-commerce is performing, what is for them, how people could look at challenges, how can we solve them, how can we share good stuff. Millions of things out there by YouTube and the Google. Just get your TV channel activated, push traffic, get personal, add those people, do this again and again and again and again, and you will start to build a pipeline of leads from people wanting to see that. I hope that made sense for you and add value for you tonight. Do it, duplicate it. Again, I'm going to share this training on my YouTube channel so for people can repeat it and look at it again and again and again, and hope every detail we give, every knowledge we give can add more value to your life and to your team and to your success and to our great Diamonds team and Dubai Nation all over the world. That's the main concept and the main objective. يا جماعة هذا الشيء اعمل باستمرار، تابع عليه، احرص عليه. انت عم بتخلي الكونتاكت ليست تبعتك عمرها ما تنتهي، بتزيد الاكسباندنج تبعك حوالين العالم، بتزيد المعارف تبعك من all over the world. انت عندك تشانل فعاله اللي هي البروفايل تبعك، عم تعمل 2 بوست ستوري لايف فيديوز، دائما اشياء ايجابيه، انرجي طالع، انرجي طاقه عاليه، عم بتضلك بتضيف عليه ترافيك، عم تتعرف عليهم، عم تتواصل معاهم، عم بتضيفهم كفريندز، بتعمل التواصل معاهم، صار عندك endless contact list pipeline leads، بضلوا يجي بشوفوا الاكتيف شانل تبعتك، بشوفوك انسان ايجابي، بتشارك شغلات ايجابيه، تايتل بيجذب الانتباه، لايف فيديو رائع، انرجي طالعه، معلومات رائعه. الان بس تبدا تدعو فيهم بيستمعوا، مش زي مسج مرميه بجروبات ما حدش بيطلع عليها. بتمنى انه هاي المعلومه تطبقوها، تتدربوا عليها، تعيدوها وتضيفوها كجزء لا يتجزأ من اعمالنا اليوميه في الاي بي اي والانكم بروديوسينج اكتيفيتي، عشان يكون عندنا كونتاكت ليست ما بتنتهي من كل دول العالم. وهذا هو الهدف، انه باذن الله هاي المعلومه تكون فادتك انت وفريقك وكل الناس اللي معك. لانه بالاول وبالاخير دائما زي ما بنقول احنا عيله واحده، ايد واحده، بدنا الفائده تكون مشتركه للكل. انا رح ارفع التدريب على اليوتيوب عشان اللي بده يراجعه مره ثانيه، اللي بده يشوفه مره ثانيه، لمنفعه الجميع. ربنا يحفظكم جميعا. كل شيء تعلمناه اليوم نبدا نطبقه من اليوم، وما ننسى موعدنا بكره في البلاتس كامبين وفي العربيك and English presentation باذن الله 8 و10. God bless you all and I do believe you all. See you at the top. Platzers and Diamonds partner. All the best. Assalamu alaikum.